Hello everyone, Pantoufleee here today for a in-shop concerning the Skorpion G who just came out of the crates, who just came out, if I remember correctly, at 11 this morning, so if you're English it's at like 11 AM. So the tank is available in crates, but concerning the crates, it's only 1% chances to get the tank in each chest, but you win a certificate for purchasing the chest, so you win one certificate each time you buy a container, which means you can get the tank for, if you're really unlucky, for like around 200 euros, which is pretty much it's really expensive for a tier 8 premium tank. But we are just gonna review the statistics, because it's your money. So if you think the tank is worth $200, you can go for it. But personally, I don't think that it's worth that amount of money. But the tank is still amazing. So what can we say about the tank? First of all, the gun. It's the main feature of this tank. The gun is simply amazing. 9.8 seconds of reload. It's incredible. That's a rate of fire of 6.12. You have a really good penetration, 246 with the regular shells, 311 with the armor piercing composite, which means your gold is a PCR and it's really appreciated. And the average damage is quite OP, 460 with the standard shells and 390 with the APCR, with a great dispersion of 0.29. That's really with the aim time of 3 seconds. That's really an impressive gun. You have everything on this tank is about the gun, which is amazing. Plus, this is Tank Destroyer, a tier 8 destroyer German tank, which has a turret. The turret is quite good, even if the turret traverse speed sucks a bit, 21 degrees per second, but you don't really care because you have a turret, and that's all we want on this tank. You also have a great engine, because you have 760 horsepower, so the power to ton ratio is really high on this tank, which means you will go really fast. And there are two things that lacks on the tank. It's the armor, which sucks totally. The armor sucks really on this tank, because as you can see, you don't have any armor. 30 at the front, 60 on the side, and 20 at the rear for the hull, and 14 at every side on the turret armor, so everything is going through with HEs. Plus the suspensions, traverse speed is good, 38 seconds, but really the traverse speed of the turret is really not enough, because you only have 21 degrees of gun depression of traverse speed. But honestly, the tank is OP. Really, it's definitely a tank I would recommend you to have in the garage. It's my favorite tier 8 premium of all time when I was playing on World of Tank PC, so I can guarantee you that this tank is worth it. But you really need to know the game to use this tank, because the problem is that you don't have any armor, so if you don't have the possibility to make mistakes are not allowed with this tank, so really be careful with it if you want to try it. So nothing more to say about the tank, let's jump. So concerning the replay, we are with our Skorpion G, so we are on Goldville Black, or Black Goldville, I can't remember the name in English. Anyway, we don't care about this. So as you can see, we are in a full tier 8 and tier 9 matchmaking. There is no tier 7s or tier 6. So that's going to be pretty interesting, because you will really see how the tank works when you are with opponents of the same tier as you do. So I decided to say to my team to go to the right, because I think that the right is the good way to win here, because as you can see, they don't have that much fast tanks, such as I don't know, like RU or something like this, like light tanks. They only have EV tanks, so I suppose that they will go to the left, and it seems that I was right, because we don't see anyone there. So what are we trying to do here? The gameplay, you have to
to adopt with this tank that has no armor is to be sneaky. You really want to be sneaky, and to do so you want to play it carefully. As you can see, I'm not that careful here because I'm trying to I'm a bit careless because I'm trying to sneak in to maybe spot the IS-6 etc. the rest of the team from the opposite side, but I don't want to jump in right now because I don't have enough information to make a really good move. So the VK is still here. We missed, he missed us. We can't put a shot back, but we don't really care. We didn't lose HP, so that's fine. Here, you have a good depression, honestly, with this gun. The gun depression is pretty cool. It's pretty good, yeah. But you have to really be careful with that turret because you don't want HEs to go through. So our first shot right here, right now, a big shot, really big alpha here on the Yak Tiger, and we broke his engine. So as you can see, the reload is simply amazing with this tank. 9.8. That's incredible. But we are not here to speak only about the rate of fire. We can also speak about the fact that the tank has a good camo. Honestly, I didn't find that the tank was, even if it's big, it has still a good camo, which is needed, and with the tank like that. So our great penetration allow us to put one straight shot into the VK 101P. Maybe we can go for a second one as he's going for the RU. Here I don't have any shots. Maybe I'm going to wait for him to do the mistake to jump in right after, and we put him one more. So as you can see, we are losing at the moment because they have killed one more player than we do. But now 2 players. We have to really play it carefully because the main problem in that kind of situation is that if you have in front of you a team which has a lot more tanks, they will kill you faster because they have more guns, which means more damage. So what you want to do here is really play it carefully by hiding yourself, waiting for the opposite team to do the mistakes, as you are not allowed to do mistakes in this kind of setups. So I see that the WT auf Pantoufleee is spotted and is full life, so I decided to go for it because you don't want someone to be in your back, because I think it's going to be the end of the game if we have to deal with people at the front and people at the rear of the map. So what I do here is I'm going for the WT. I don't know if I'm going to see him yet. Maybe he's camping, but hey, I wanted to go for him, but we have the opportunity to put a huge shot on the IS-6, and we are in a 2 versus 4 situation, which is kind of stressful because in this kind of game you're like, okay, I can carry, I'm gonna do it, but there is a part of you who really fear to be destroyed like a one shot, because I remember we only have 14 millimeters of armor, which means everything is going through, and the WT, if he does a really big damage deal, can go through our armor with HE and penetrates us. But here you see the crazy, really the crazy penetration of the tank, as we can put one through the VK at more than 300 meters, which was a pretty good one here. And here you are going to see the dispersion, the awesome dispersion of the tank. Look at that. Here I take my time, I wanted to put an HE but I can't, but this one went straight to the cupola of the IMX 5100. Awesome, really awesome. Can we go through? Yes, we can put him one, and he doesn't even reply back. So the WT is running on us. We really want to hide, because if he does put one shot to us, we are dead. Honestly, we can do shit if we don't kill the VK first. So I'm gonna be sneaky here, loading an HE shell, trying to put one on the WT, and it worked, but it was at a high price because it put us one back.
We definitely want to kill the VK before dealing with the WT, and I don't really know where is the VK. I'm trying to proxy spot them, but I can't because the WT is watching us, and the VK is here. He is here, but the dispersion, the great dispersion of the tank allows us to shoot at him without any fear to miss him. Now we are going to deal with the WT. It's going to be quite hard here because I'm a one-shot. He's not. Even if I put an HE shell with the biggest alpha damage, I can't kill him in one go. So, very stressful situation here. What can we do to win the battle? Really, it's really a hard thing. Here is my mistake because I jumped in and I didn't move there. I should have gone a bit far. I thought about it too lately, and we don't have a really good gun depression, and we die because the WT can kill us because when you go backward with this tank, you are really slow. And we die with a 4.8k damaged mastery game, high caliber defeat, but I don't care. Look at the credits, look at the total credits we did, and I didn't even do a mission. That was a 125k credits without any mission. This tank brings a lot of money. So I really hope this review is going to be useful to you guys, and don't forget, you're not here, sorry, to be better, you're here to be the best. Pantoufle, over. Donc concernant le replay, on est sur Goldville Noir avec notre petit Skorpion G. Donc ce qui est plutôt cool dans ce replay, c'est que vous voyez qu'on est qu'en tier 8 et tier 9, il n'y a pas de tier 6 ou de tier 7. Du coup vous allez vraiment voir ce que vaut le char quand il se retrouve avec des tiers équivalents si ce n'est supérieur. Donc ça c'est vraiment ce qui est cool avec ce replay. Donc vous voyez un 9 secondes 8 de reload, enfin, c'est n'importe quoi vraiment. Pour ce char là, pour les in-shop, ce que je vais faire c'est les débuts de partie. Je vais véritablement vous dire les caractéristiques du char parce que je trouve que c'est important pour ceux qui ne comprendraient pas trop bien l'anglais. En gros ce char, vous n'avez aucune armure, vous avez une très bonne accélération, vous avez une vitesse de rotation des chenilles qui est top, vous avez une vitesse de rotation de la tourelle qui est pas top, vous avez un superbe canon qui a une superbe dispersion, il est vraiment très précis avec un temps de visée vraiment très court de 3 secondes, 9 secondes 8 de reload, ce qui en fait un des chars avec les plus gros dégâts moyens, enfin le plus gros DPM en fait du tier 8, puisque toutes les 9 secondes 8 il met du 460, voilà. Rien de plus à dire, je recommande ce char vraiment aux experts parce que c'est vrai que l'absence de blindage ne pardonne aucune erreur. Donc voilà, maintenant on reprend le replay. Donc j'ai voulu aller sur la droite parce que je me disais que de toute façon leur team adverse va aller sur la gauche parce que ils ont aucun char qui est fait pour tanker la droite, c'est-à-dire pour aller du côté médium. Et c'est cool parce que je me suis pas trompé, hein. Du coup ce que je fais c'est que je joue très agressif là sur ce coup. Je veux vraiment soit spotter pour ma team, soit arriver à spotter pour moi-même, hein, parce que c'est vrai qu'avec un 460 vous faites quand même assez peur. Bon malheureusement j'ai 0 shot, vraiment 0 shot, et en plus j'ai un VK en face, bon il nous a raté, tant mieux. Mais bon on va pas pouvoir lui mettre en retour, ce qui est dommage. Enfin voilà, c'est plutôt là plutôt c'est tendu. Voilà, c'est tendu parce que en fait ils ont quand même pris des très bonnes positions pour le coup parce qu'on les spot pas. D'habitude quand je joue sur cette map et que ce type de situation arrive, j'arrive là sur mon côté, je spot quasiment tout et je peux me faire plaisir, mais là je vois rien du tout. Bon, on va espérer que le Jack Tiger soit dans notre ligne de mire pour pouvoir lui en mettre une petite. Et il est parfait, on lui en met une première en lui cassant le moteur. Parce que c'est vrai que comme vous avez un 128, vous avez tendance à casser les modules beaucoup plus facilement. Parce que vous le savez, plus le calibre du char est gros, plus la chance d'exploser les modules du char sur lequel vous tirez est élevée. Enfin voilà, on a un petit RU avec nous pour nous accompagner. Alors c'est plutôt cool parce que là pour le coup le RU il a pris de shoot du VK. Malheureusement on n'a pas pu en profiter trop. Donc peut-être que je vais attendre que le RU fasse une seconde erreur vis-à-vis du VK pour que le VK s'avance et que lui aussi le VK fasse une erreur, que je puisse lui mettre un petit shoot. On attend le VK bien gentiment. Le VK, première erreur, parce que vous avez quand même 246 mm de pénétration à l'obus standard. Donc même un VK un petit peu anglais comme ça passe crème, aucun problème. Le RU qui fait une erreur puisque voilà, il s'est fait spotter par le VK et le VK le push. Le VK sort le RU, ce qui va nous permettre nous de notre côté de lui remettre un gros shoot. Donc vous voyez, hein, 2 shoots, non là 3 shoots du coup 1500 dégâts, vraiment ce char est génial. Donc on a réussi à en mettre une qui était très clean là pour le coup sur le VK 101 MP. Vraiment j'adore ce char, je crois que le Skorpion G c'est vraiment mon char préféré, ça a toujours été mon char préféré, ça restera toujours mon char préféré. Et je suis super content qu'il l'ait mis dans le jeu.
Bref, ça c'était la parenthèse, j'adore ce char. Est-ce qu'on peut peut-être aider notre IS-5? Oui, parce que bon, vous savez, le T26E4 a du blindage espacé, mais avec 246 mm de pénétration, le blindage espacé du T26E4, vous le passez comme si c'était du beurre ou une baguette. Hein. Donc voilà, j'ose pas trop bouger de là où je suis, parce qu'en fait, vous voyez que la team adverse a quand même tué plus de monde que nous, et ils ont plus d'HP. Très important, ça les HP aussi. Du coup, je me dis que de toute façon, ça sert à rien d'essayer de la jouer agressive, puisqu'il va falloir attendre que ce soit eux qui viennent, puisqu'ils prennent des positions de camp. Et moi, ça m'énerve les gens qui campent. Donc clairement, ce que je fais, c'est que je me casse. Je me casse et je vais essayer d'aller sur le WT, parce que j'ai peur en fait que le WT arrive et one-shot le RHM. Du coup, je me dis, je vais essayer d'aller aider mon camarade RHM pour sortir le plus rapidement possible le WT. Mais vous allez voir que les circonstances font que l'on ne va pas s'occuper que du WT pour le coup. On va avoir d'autres chats à fouetter et vous allez le voir là maintenant tout de suite, puisque un IS-6 est spoté et a terminé notre IS-5. Alors vite, on lui en met une juste après que le RHM lui en met une également. Ce qui est plutôt cool parce que du coup l'IS-6 se retrouve quasiment no life. Par contre, situation très tendue et très stressante ici, puisqu'on se retrouve en 2v4. Donc ils ont le double de char comparé à nous, mais par contre pour la puissance de feu je pense qu'on les gagne haut la main. Mais voilà, il faut toujours faire attention parce qu'on a zéro blindage. C'est vrai que s'ils nous mettent des HE, bah, c'est terminé pour nous, on pourra rien faire clairement. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'éliminer le plus de chars possible. Donc je décide d'aller me diriger vers l'IS-6, mais bon, le destin fait qu'on va plutôt viser le VK 101P. En plus, regardez la vitesse d'obus, quoi. Vraiment, vos obus sont super rapides. Et vous avez vu la pénétration incroyable. On a quand même réussi à pénétrer le weak spot du VK à 300 mètres, et alors qu'il était anglais. Enfin, vraiment, c'est génial. Ce char est génial. Donc là, je vais essayer d'aider mon RHM qui est en galère, hein, il lui reste que 200 HP, donc attention, vite, on va l'aider. Et c'est là que vous allez voir la précision monstrueuse du truc. On arrive et boum, la coupole du 50-100 comme si c'était du beurre, hein, comme vraiment c'est n'importe quoi, hein, vraiment la German accuracy dans toute sa splendeur. On la remet au 50-100 qui n'a pas le temps de nous en mettre une, ce qui fait qu'on le termine. Donc voilà, on est en 1v2, il nous reste un WT à terminer et un VK, ça va être très tendu parce que j'ai pas d'armure en fait. Le fait de ne pas avoir de blindage, c'est vraiment très handicapant, c'est pour ça que je ne le conseille que aux professionnels. Alors là, est-ce qu'on peut peut-être... On va essayer de mettre un shoot en fait sur le WT. On lui en met une première, malheureusement il nous la met aussi en snapshot. Alors que bon, le VT en snapshot c'est pas censé être le meilleur des chars. Mais bon bref, hein, c'est le destin, c'est la dispersion. La dispersion nous a trollé. Donc là on se retrouve en one shot pour le WT et même en one shot pour le VK si jamais ce dernier nous tire dessus à la HE. Donc on va essayer de voir si où est le VK. Bon, il est derrière nous, il va nous la mettre. Mais la précision allemande nous permet de lui mettre en retour sans qu'il ait le temps de s'enfuir. Là c'est très tendu, là pour le coup c'est très tendu parce que le WT, même si je tire à la HE, c'est pas un one shot pour moi. Pour que ce soit un one shot le WT, il faudrait qu'il ait moins de 750 HP parce que votre top alpha à la HE avec ce char c'est 750. Donc là vraiment on est dans une situation qui pue, là ça craint, mais ça craint grave parce que pour le coup là je pense que, enfin j'y croyais pas, hein. Vraiment quand j'ai fait le replay j'y croyais pas du tout, je me suis dit bon, la seule chance que tu as c'est que le WT te tire dessus et t'explose la track sans te faire de dégâts, mais bon ne rêve pas trop. Et là, voilà, erreur de ma part, mais bon ça je savais pas parce que c'était ma deuxième game avec ce char. Je savais pas qu'il avait une élévation dégueulasse, en fait ce char a pas du tout d'élévation et en fait ça m'a vraiment handicapé pour le coup. Je voulais péter la track du WT et j'ai pas réussi. Ce qui fait que bon il a pris un shoot mais en contrepartie il nous a tués. Donc voilà, 4800 dégâts, master, vraiment un char que je conseille. Si je devais le noter, ce serait 12 000 sur 10. Enfin, ce char est génial. De toute façon, c'est mon char préféré, donc je vais pas le critiquer. Après, vous avez 1% de chance dans chaque conteneur d'obtenir le char. Ça, pour le coup, c'est de l'arnaque. Vraiment, là, c'est chaud. C'est très tendu. Vraiment... Si vous avez de la chance, tentez votre chance, j'ai envie de dire, prenez peut-être 20 conteneurs et si en 20 conteneurs vous l'avez, tant mieux pour vous, mais n'allez pas mettre 180 € pour un tier 8, conservez vos 180 € et mettez-la ailleurs. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas ici pour devenir meilleur, mais pour devenir le meilleur. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain replay.